next is type modifiers. As the name suggests, C++ provides data type modifiers which help us to alter the size, range or position. ഏത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണോ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനാണ് we have type modifiers, data type modifiers. Modifiers precede the data type name in the variable declaration, alters range of values permitted to a data type by altering the memory size and sign of values. Important modifiers are signed, unsigned, long and short. നമ്മൾ ലോങ് ആൻഡ് അൺസൈൻഡ് ഇൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണും. The exact size of these data types depends on compiler and computer you are using. It is guaranteed that double is at least as big as float. A long double is at least as big as a double. Each type and their modifiers are listed. ഇത് നിങ്ങൾ വായിച്ചോ, അറിഞ്ഞിരിക്കണം നല്ലതാ. പിന്നെ ഇവിടെയും പറയുന്നത് values of any of these entries may be different on your system. Variables. Variables are the names given to memory location. So what is variables? They are the names given to memory location. These are identifiers of C++ by which memory locations are referenced to store or retrieve data. എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. The size and nature of data stored in variable depends on the data type used to declare it. There are three important aspects of a variable. First, the variable name. നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആണ്, അപ്പോൾ മെമ്മറി ലൊക്കേഷന് ഒരു പേരുണ്ടാവും. It's a symbolic name or identifiers. What are identifiers? It is a token which is used to give names to different program elements. Identifier given to memory location through which the content of the location is referred to. Memory address. The RAM of a computer consists of collection of cells, each of which can store one byte of data. Every cell or byte in RAM will be assigned a unique address to refer to it. All the variables are connected to one or more memory locations in RAM. The base address of a variable is the starting address of the allocated memory space. In the normal situation, the address is given implicitly by the compiler. Okay, it is given implicitly by the compiler. The address is also called the L value of variable. Examine what is L value and R value എന്ന് സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുണ്ട്. It is memory address is also called L value of a variable. പിന്നെ അതെന്താ, it is the base address of a variable is the starting address of the allocated memory space. പിന്നെ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെമ്മറിക്ക് പേരുണ്ട്, അഡ്രസ് ഉണ്ട്, ഇനി മെമ്മറിയുടെ അകത്ത് എന്താണെന്നും കൂടെ പറയണം. കണ്ടന്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് the value stored in location is called content of a variable. This is also called the R value of the variable. Type and size of the content depends on data type of the variable. Here the variable name is num. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മളൊരു വേരിയബിളിന് നം എന്ന് പേരിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് 18. The different memory locations ഉണ്ട്. മെമ്മറീനെ പല പല പാർട്ടീഷൻസ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് വൺ ബോക്സ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്, സോ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് efficient storing and accessing. So each partition has a address 1001, 1002, 1003, 1004. So ഇവിടെ content, that is R value is 18, name is num. ഇനി L value എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1001. L value എന്താ, ബേസ് അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ് ഓഫ് എ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ. ഓക്കെ.